Fine. So now any head, ear middle, another ear middle partition one side and another way ear middle partition. Okay, now center portion. Now make it full back. இப்போ first length. இதுதான் guideline decision. So frontல comb பண்ணி பாப்பீங்க. Now the hair is lifting. Can you see? வெட்டா இருந்தாலும் முடி lift ஆகுது. So you cannot go for a more short. Okay. So what I am doing it? I am taking first section, lifting it. Now they ask for only trimming. So finger வந்து இப்படி நீட்டா பிடிப்பீங்க. Okay. நிறைய பேருக்கு வர முடியாதவங்களுக்கு ஓவர்லாப் பண்ணி பிடிப்பீங்க. So again first section, lifting it, straight line, and this is going to be my straight line. So in second section நம்ம எடுக்கிறோம் using that same guideline. So I can see my guideline, chop. So இப்போ இதை நான் முடிச்சிட்டேன். Now two section என்கிட்ட இருக்கு கையில். What I am going to do in the comb, ஒரு செக்ஷனை I am going to release it. Release பண்ணியாச்சு. Now already எனக்கு guideline இருக்கு. So I am lifting it straight. Lifting it. Guideline தெரியுதா? This is my guideline. So the same technique I am going to use till the crown. So நான் crown வரைக்கும் அந்த செக்ஷனை முடிச்சிட்டேன். So I have completed center portion. புரியுதா? Now what I am doing, already இங்க ஒரு லைன் பண்ணியிருந்தோம்ல, அது வந்து 1/2 inch அந்த லைனை இன்க்ரீஸ் பண்ணனா எனக்கு கீழே இருக்கிற போர்ஷனுக்கு கைட்லைன் கிடைச்சிருமா? Yes. Now neatly I'll clip it. Over. Now அதே back positionல தான் நிக்கிறேன். I'll remove this. Now what is my head shape? Round. So இங்க நான் இப்படி பண்ணிட்டேன். So நான் head shape round னும்போது I am going to do like this. Simple. So taking the section first, இப்படி பண்ணும்போது guideline இருக்கும். I am chopping it. Then next section. So I am focusing only 2 inch section. So see my hand position and my shoulder position round. I am making round. So which degree I am doing haircut? Yes, 90. So in the portion mudichachu. So they need trimming. I am continuing with this. நான் சொன்ன கிராஸா கட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
then now down section, we connect this. So we are creating the guideline down. நான் ரிவர்ஸில் நான் ஹேர் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். So guideline created. Then now I am using vertical. ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃப்ரம் நேப்பிலேருந்து க்ரௌன் வரைக்கும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சேம் லென்த். ஸோ we increasing the layer and removing the length. ஸோ சைடில் பண்ணதை கனெக்ட் பண்ணுறோம். Now since she is a kid, கொஞ்சம் பேக்கில் டெக்ஸ்சரைசிங் கொடுக்கலாம். So I am just doing a free hand cuts for texturizing. No. Relax. Hold it, we twist it. We cut it. So scissor oda end la cut பண்ணுவோம். Close your eyes. Clip எடுத்துரு. Done. Dryer. We twist, we chopped it, it falls. பெரிய பெரிய forehead இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி சாஃப்ட் ஃப்ரிஞ்சஸ் கொடுக்கலாம். டைரெக்டாக லைன் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக அவங்க லென்த்துக்கு அவங்க ஃபேஸுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம ஷேப் பண்ணும் போது கிவ்ஸ் வால்யூம். ஓகே, நம்ம ஹேர் கட் பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட்டில் ட்விஸ்ட் சாப்பிங் பண்ண பார்த்தீங்களா, அதோட ரிசல்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹேர் இப்படி கோம் பண்ணி விட்டால் நேச்சுரலாகவே அந்த ஃபியூ ஹேர்ஸ் வந்து விழும். ஸோ இட்ஸ் கிவ் சாஃப்டர் லுக் ஃபார் அ பேபி லுக் நைஸ். தென் அவங்களோட லென்த் எந்த லென்த்தில் வந்தாங்களோ அவங்களோட ஃபேஸ் ஃபீச்சர்ஸ்க்கு இந்த ஸ்டைல் வில் அடாப்ட் இட். தட்ஸ் இட்.